Hi, good morning everyone and welcome to IELTS Speaking Eloquence live session, and this is me 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐬𝐢𝐬𝐢𝐬𝐻 from 𝐂𝐻𝐿𝐈. I'm back with another part 2 and part 3 discussion along with sample answers for you guys. So yes, good morning and welcome back to another live session. So I hope you guys are staying safe and healthy and your preparation is going well as well. I'll give an overview about how we are going to go ahead with this live session. As usual, we'll be doing the part 2. I'll show you the cue card first and give you 1 minute time to prepare it. And after that, I'll be showing you not just one but 2 sample answers. After we discuss each part of it, we will be quickly moving into part 3 with a couple of opinion-based questions along with a brief idea about a sample answer as well. So that's how we'll be doing the entire segment. So be ready with your book, pen, everything handy to make sure you note all these points and you learn it with me right now. Next time when you come across a similar topic or an area where you could use it, let's go ahead and use it. So yes, over to the screen, you will be able to see the cue card right now, and remember you have 1 minute to prepare it. Alright, welcome back everyone. I hope you guys have gone through the cue cards and understood what topic you have to elaborate, and I believe that you have an idea in your mind about what are the points that you can add and whom you should talk about. And then the answers for the sub questions as well. So basically what we do is we need an idea or a main topic in our mind about, okay, this could be my possible answer, and it also needs to be an expansion of the sub questions you can see on the card. So make sure you have a proper answer or proper explanation to each of these questions so that you can fluently speak without getting stuck, or you can be more spontaneous and you can be more coherent, so you can connect with the previous idea, then have a continuity and everything in your speaking test. So yes, this is the cue card. Let's read it together. Describe someone you know who made a good decision recently, and you should say who he or she is, when he or she made the decision, what decision he or she made, why it was a good decision, and explain how you felt about the decision. So you have 5 sub questions to expand. So first is just a name or just a person, so you can just elaborate by saying the name of the person you're going to talk about, and then you can come up with a relationship or like how you know him and things like that. After that, you're going to say when he or she made the decision, so you're going to give a time frame if that's possible, and then you're going to give more details in explanation form about the decision she made, like you're going to elaborate that point.
Afterwards, you're going to support your explanation by saying why it was a good decision. And lastly, you're also going to speak about how you felt about the decision, your personal perspective, or how what is your perspective, or what is your point of view about that particular decision your friend or someone who has recently made. Okay, so these are the sub questions that you need to elaborate. So let's start with the discussion, and I'll show you the sample answer. Have a look at it. So as I told you, I have prepared 2 sample answers for you guys. We'll start with the first one, so please read it along with me, and remember to note the main points or some grammar structures or some vocabulary or some idioms, whatever I have used in this. Make sure that you note it down, not just take a screenshot and keep it for future reference. You have to ensure that you write it down onto a notebook which you actually use for reference. So make sure you note it down, you understand it, you try to use it the next time when you're doing the speaking test, and get prepared with it. Okay, so yes, this is the sample answer number 1. So let's start reading. So how I'm going to start this one is with this statement. One person I know who recently made a commendable decision is my friend Sarah. Sarah and I have been close friends for several years, and I have always admired her ability to think things through meticulously before arriving at any conclusion. Her latest decision truly exemplifies her thoughtful nature and courage. So this is the introductory phase that I'm going to have in this particular cue card explanation. So how did I start it? I started by saying, one person I know who recently made a commendable decision. You see that? This is the way I'm going to start with my explanation, and I use the word commendable decision, which means it's an excellent decision, and that person is my friend Sarah. Sarah and I have been close friends for several years. I'm just detailing how I know Sarah, and I have always admired her ability to think things through meticulously, which means with precision or with a great attention to detail. That is the meaning of meticulously before arriving at any conclusion. So I'm saying Sarah is a person who thinks about everything properly. She has a clear understanding. She does it with great attention to detail. So I'm just giving a brief idea about who is Sarah and what type of person she is. Her latest decision truly exemplifies her thoughtful nature and courage. What do you mean by exemplifies? Which shows this, or which is this, we are explaining that she is a person who tries new things, or she has great meticulous way of presenting things or doing things. So what decision, or the decision she made or took right now, actually acts as an example to show whatever we just said about her. That is the meaning of exemplifies. Okay, it shows as an example, or it to make us have an idea. Yes, what we were saying is right. It shows like, yeah, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് കാണിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു സാറ എടുത്തത്. That is explanation you can give them. Then Sarah made this significant decision, as in this remarkable decision, approximately 2 months ago. Yes, and our second question was when the decision was made. So I'm saying it was taken 2 months ago. She had been working in a corporate job that she found increasingly unfulfilling. You see the way I actually used that statement? Satisfied അല്ലാത്ത ജോബ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ യൂഷ്വലി പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഷി വാസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഹർ ജോബ് എന്നായിരിക്കും സാധാരണ പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ്. She has been working in a corporate job that she found increasingly unfulfilling, where she was unsatisfied, or where she was not satisfied എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം we can say increasingly unfulfilling. And the constant pressure and lack of passion for her work were taking a toll on her mental health. Taking a toll
on her mental health. നമ്മൾ usually നമ്മുടെ conversationsലേക്ക് ഇപ്പോൾ not just the IELTS conversation or the speaker card presentation, നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും we would say like it took a toll on me. Okay, that means അതൊരു കുറേ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. So it took a toll or taking a toll on her mental health and overall happiness. After much contemplation and weighing the pros and cons, beautiful structure, contemplation and weighing the pros and cons, that means after going through this too many times, so cross-checking the pros and cons or over getting invested in it, getting to know each and every minute area about it, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് she decided to leave her secure but unsatisfying job. Yeah, the job was secure for sure, but it was unfulfilling or unsatisfying. So she decided to leave her secure but unsatisfying job and pursue her long-held dream of opening her own bakery. Okay, so this is how we just give an idea about who is Sarah and what type of a person she is when it comes to making decisions and how that decision was made and what was the decision എന്നുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So this is how I will start with, and I have underlined a lot of words just now itself. So far I have underlined a lot of words. Make sure you know these ones. Okay, നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് you can say commendable decision. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസിഷനോട് കൂടി അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് you can use meticulously. Exemplifies means നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം അങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു എവിഡൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേമാണ് exemplifies. Approximated, she found increasingly unfulfilling, unsatisfied ആണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ you can say unfulfilling. Taking a toll, like it took an impact, or ഭയങ്കര impact ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയും, you can say take a toll. Contemplation and weighing the pros and cons means നല്ല രീതിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി അതിനെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പ്രോസും കോൺസും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എത്രയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോയിന്റാണ് contemplation and weighing the pros and cons. Okay, so now let's move on to more details. The decision to resign from a stable job and venture into entrepreneurship was undoubtedly a bold and risky one. But it was a very wise choice for several reasons. Firstly, Sarah had been passionate about baking for many years. Her culinary skills were exceptional and she had been perfecting her craft in her free time, receiving numerous accolades from friends and family who were fortunate enough to taste her creations. Secondly, Sarah did not make this decision impulsively. She conducted extensive market research, attended business seminars, and developed a comprehensive business plan before taking the plunge. This thorough preparation demonstrated her dedication and prudence. See how many words we came across, അല്ലേ? ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല വൊക്കാബുലറി സ്ട്രക്ചർ, ഒരുപാട് നല്ല ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദിസ് പാരഗ്രാഫ് വൺ ബൈ വൺ. The decision to resign from a stable job and venture into as in get into or start being or start a business, and meaning venture into entrepreneurship was undoubtedly a bold and risky one, but it was a wise choice for several reasons. And I'm going to state it by saying firstly, secondly, and then and things like that. So firstly, Sarah had been passionate about baking for many years. So she started her own bakery. So I'm saying I know her for many years. So she had been very passionate about this baking for many years. Her culinary skills were exceptional and she had been perfecting her craft in her free time. Exceptional skills aanu, and she also had been perfecting her craft in her free time. Receiving numerous accolades from friends and family who were fortunate enough to taste her creations.
So received a lot of appreciation, accolades, a lot of support, a lot of appreciation. ആരിൽ നിന്ന്? From friends and family who were fortunate enough to taste her creations. Secondly, Sarah did not make this decision impulsively. എടുത്തു ചാടി എടുത്തൊരു തീരുമാനമല്ല. ഒരുപാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കണ്ടതാണ് contemplation and weighing the pros and cons എന്നൊരു യൂസേജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് തവണ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നൊരു തീരുമാനമാണ്. So you cannot say it was an impulsive decision. No. This decision was not impulsive. She conducted market research, attended business seminars, developed a comprehensive business plan before taking the plunge. Before taking the plunge means before getting into it, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിന് മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് പ്ലഞ്ച്. This thorough preparation demonstrated her dedication and prudence, which means she was very much invested in it, and this shows ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടൊരു എഫേർട്ട്, ഒരു ടൈം, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷനെയും പ്രുഡൻസിനെയുമാണ്. So these are the words that I will use in this particular paragraph to explain this sub-question. Moreover, Sarah's corporate job had been a source of significant stress and dissatisfaction. The relentless demands and lack of fulfillment were affecting her mental well-being. By choosing to follow her passion, Sarah not only improved her professional life but also her personal happiness. The transformation in her demeanor was evident almost immediately. She became more energetic, enthusiastic, and content. So see how I'm explaining it? So I'm actually giving an idea as a continuation about what the decision was. I'm going to say how it impacted Sarah, how it changed her, how it reflected in her life and in her persona. Okay, so I'm saying Sarah's corporate job had been a source of significant stress and dissatisfaction. They had relentless demands and lack of fulfillment. It affected her mental well-being. And when she decided to choose this profession or this passion, Sarah not only improved her professional life, but also her personal happiness. The transformation in her demeanor was evident almost immediately. She became more energetic, enthusiastic, and content. Don't mispronounce this word. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവിയുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വി യൂഷ്വലി സേ കണ്ടന്റ് അല്ലേ. മൂവിയുടെ കണ്ടന്റ് ഇതാണ്, ഈ ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇതാണ്, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണ്ടന്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കോണ്ടന്റ്. സോ വെൻ യു ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓർ യൂസിങ് ദിസ് വേർഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പെല്ലിംഗ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സേ ഇറ്റ് ആസ് content, the content of the movie, the content of the book, the content of my video. But when you have to say that you're satisfied, you're happy about something, the same word, the same spelling, but it will be pronounced as content. Okay, it gave me a lot of content, which means I'm satisfied, it made me happy, it made me relaxed, and the color meaning on top. So yes, this is how I will do that portion. And now we need a conclusion. So I felt incredibly proud and inspired by Sarah's decision. My last question was how I felt about Sarah's decision. So I'm saying I felt incredibly proud and inspired by Sarah's decision. It takes immense courage to step out of one's comfort zone and pursue a dream, especially when it involves leaving behind the security of a stable income. You see how I structured that statement. If we normal രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ you will say it was a very good decision that she made to pursue her dream because it was not easy for her because she had to leave her very good income and the job with no idea whether the business is going to be successful. എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ normally പറയുന്നത്. But look at this sentence construction. It takes immense courage to step out of one's comfort zone. To step out of one's comfort zone means to break the comfort zone.
and pursue a dream, especially when it involves leaving behind the security of a stable income. You see that? Living a stable job എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് വിട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. We can say leaving behind the security of a stable income. നല്ലൊരു ജോബായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ this is the proper explanation or a phrase that you can use. Witnessing Sarah's journey and the positive changes in her life was profoundly moving. It reinforced the importance of prioritizing personal happiness and mental well-being over societal expectations and financial security. Sarah's bravery and determination not only improved her own life but also inspired those around her, including myself, to reevaluate our own career choices and pursue our passions with greater confidence and commitment. Okay, so this is the last paragraph that I'm going to describe, like how it impacted me or how I felt about the decision or the bravery that Sarah just showed. So I'm saying witnessing Sarah's journey. So I witnessed it. Okay, ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. Okay, so you can say witnessing Sarah's journey and the positive changes in her life was profoundly moving. It was very influencing. It reinforced the importance of prioritizing personal happiness. Reinforced. Okay, it made it more strong. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹാപ്പിനെസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തതും മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ്, അതായത് സൊസൈറ്റൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിനെ വെച്ച് നോക്കാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുഷ് ഓവർ ആവാതെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സൊക്കെ എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് പിന്നെയും അത് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. വിച്ച് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എനിക്ക് പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ വരുന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. ഇറ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് the importance of prioritizing personal happiness and mental well-being over societal expectations and financial security. Sarah's bravery and determination not only improved her own life but also inspired those around her, including myself, to re-evaluate our own career choices and pursue our passions with greater confidence and commitment. So this is how I will give an explanation to how I felt or what I felt about the decision made by my friend or made by that person. Okay, so I hope this part is clear to you guys. So let's move on to sample 2. One person I know who recently made an astute decision is my friend Emily. Emily and I have started a close bond for many years, and I have always admired her for her prudent and reflective nature. Her recent decision exemplifies her capacity for sound judgment and decisive action. So even though I have used some words which was used in the previous sample answer, just to show you how these can be used again, നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കുകൾ തന്നെ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും വെച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ you will get an idea about എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. But compared to the sample 1 answer, this introduction is very professional, more advanced and more detailed and very well versed as well. You can see the words that I have used, you can see the structure that I have used in this, you can see really good words. Okay, that is how I have actually developed this one. So please have a look at it and please read it together with me. So let's start from the first line. One person I know who recently made an astute decision is my friend. What do you mean by astute decision? Last sample answer നമ്മൾ commendable decision എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So what you mean by astute decision? Any idea? Anyone? Any idea? Astute decision means it is a choice which was made with keen insight and good judgment and with a lot of shrewdness, which means you thought about it for a lot. And after having a detailed interpretation, you make this decision. That is what is astute decision. Emily and I
have shared a close bond for many years. That means നമ്മൾ normally പറയാറുണ്ട് I know her for a long time. അല്ലെങ്കിൽ we go way back. Okay, ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ you can say this. Emily and I shared a close bond for many years and I have always admired her for her prudent and reflective nature. What do you mean by prudent? Prudent means acting with or showing care and thought for the future. A prudent person makes wise decisions, carefully considering the potential consequences and benefits before taking action. This is the explanation that you can get for prudent. So prudent means it is a person who acts with or shows care and who has a thought about the future. Okay, that is kind of like a prudent one. Her recent decision exemplifies her capacity for sound judgment and decisive action. So exemplifies നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെറ്റീരിയലും കണ്ടതാണ്. So it is an typical example of something or to illustrate or clarify something by serving as an excellent example അല്ലേ. ഇപ്പോൾ for example ഒരാളുടെ behavior exemplifies kindness. ഇപ്പോൾ say for example his behavior exemplifies kindness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it means his actions are a perfect demonstration of what kindness look like എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി an example. അതാണ് ഈ എക്സംപ്ലിഫൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഹർ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സൗണ്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ്, നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ഡിസിസീവ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അത് എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. Emily made this important decision roughly 2 months ago. Second question നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു? When was this decision made? So Emily ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് 2 മാസം മുന്നെയാണ്. For years she had been employed as a marketing manager at a large corporation. Despite the job's high salary and prestige, Emily found it increasingly unfulfilling and stressful. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് increasingly unfulfilling എന്നുള്ള അതേ വേർഡ് തന്നെയായിരുന്നു. So I have used it in another context, so it will be easier for you to understand. Okay, ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം. After much soul searching and contemplation, see this usage, soul searching and contemplation, she decided to resign from her position and start her own digital marketing consultancy. So അതിലും ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സാറ started making the business get into the business of bakery. ഇവിടെയും similar thing തന്നെ but in a different way. Okay, so see the words that I've used: increasingly unfulfilling, contemplation or exemplifies. These are all common words that you have seen in the previous sample answer too. So ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ sample answer നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will have an idea about okay ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കൂടെ അത് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ you will get an idea okay ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, this is so and so എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. So let's have a look at these words. So unfulfilling നിങ്ങൾക്ക് already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Soul searching and contemplation നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സാമ്പിളിൽ നോക്കിയതാണ്. Soul searching, it refers to deep and thorough process of self examination and reflection often undertaken to gain clarity on one's values, beliefs, motivations or life direction. ഇതാണ് soul searching. Okay, so I hope it is clear to you guys. Let's move on to the next point. Opting to leave a secure job. So usually നമ്മൾ പറയും after deciding to leave the job, so instead of that opting to leave a secure job to start her own business was a bold and risky move, yet it was a brilliant decision for numerous reasons. Firstly, Emily had amassed extensive knowledge and experience in the marketing field over the years. She had built a robust network of contacts and had a deep understanding of industry trends. This expertise provided her with a strong foundation for her new venture. Secondly, Emily meticulously, we have seen this word alle nerthe nammal idu use cheyidu, again we are trying to use it in another context. Emily meticulously planned her transition. She spent months developing her business plan, identifying potential clients and securing initial funding. Nammal nerthe endana cheyidadu, we actually heard like oru paadu class attend cheyidu, then the pros and cons nokki ennulla reethilana nerthe nammal explain cheyidu. Same way thanne she spent months developing business plan, identifying potential clients and securing initial funding.
Her thorough preparation was evident and instrumental in her early success. Okay, so similar to the contextual nikku kaanam. And another word that you can note here is amassed, which means gather, accumulate a large amount of something over a period of time. Adana amassed. Okay, she actually accumulated extensive knowledge in namukku parayale. That is a similar way of explaining this. Now let's look at the next portion. Furthermore, the change brought a significant improvement in Emily's overall well-being. The freedom and autonomy of running her own business allowed her to focus on projects she was passionate about, reducing the stress and dissatisfaction she had previously experienced. Her enthusiasm and drive were immediately apparent, and she seemed more content and fulfilled. Okay, so basically how it impacted her ennullതാണ്. Furthermore, the change actually brought a significant improvement in Emily's overall well-being. Same portion തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സാമ്പിളിലും കണ്ടതാണ്. The freedom and autonomy of running her own business. She has the freedom, she has the autonomy. It allowed her to focus on projects she was passionate about, reducing the stress and dissatisfaction she had previously experienced. Her enthusiasm and drive were immediately apparent, and she seemed more content and fulfilled. I felt, again moving on to the last question, how you felt about it. I felt an immense sense of pride and admiration for Emily when she made this decision. Immense sense of pride, that you were really proud of her, and admiration, you admired her a lot when she made this decision. It takes tremendous courage to step away from a stable and prestigious job to pursue an entrepreneurial path. Emily's decision highlighted the importance of following one's passions and taking calculated risks to achieve personal and professional fulfillment. Her determination and foresight not only transformed her own life, but also inspired those around her, including myself, to reassess, to re-evaluate. So you can here use to reassess our own career choices and strive for greater alignment between our work and our true interests and values. See this word, strive for greater alignment, which means balance, proper ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് greater alignment between our work and our true interest and values. അപ്പോൾ വർക്കും വേണം, നമ്മുടെ പാഷൻ, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് അതുമായിട്ടൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് അവിടെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് greater alignment. So I hope it is clear to you guys. So ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സാമ്പിൾ ആൻസർ ഒരേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ എടുത്തു, ഒരേ രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ സാമ്പിൾ 2-ൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ റീസൺ വൈ റിപ്പീറ്റഡ് ദ സെയിം വൊക്കാബുലറീസ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നതിലും പഠിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും മീനിങ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ഡു ദ സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ടത്, സോ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതായിരിക്കും പിന്നെ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ യു നോട്ട് ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ മീനിങ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളിത് എവിടെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ഇതിനൊക്കെ ശേഷം വേറൊരു 1-to-1 സെഷന് നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്ക് ഷ്യൂർ യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ അത് വരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, so now let's move on to part 3, sorry. So part 3 I have prepared 6 questions with a brief idea about a sample answer. So let's have a look at it. What is the first question? Should parents make decisions for their children? Should parents make decisions for their children? Well, I believe decision making for kids involves a lot of factors, such as what the situation is or how old is the child. For example, young children obviously need parents to make decisions for them, like what to eat or when to go to bed. But as children mature, parents should gradually involve them in decision making. A very crisp explanation, അല്ലേ? തീർച്ചയായും ഏജിനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനും കൂടെ.
ഓക്കെ, ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പാരൻസ് ആയിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏജും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ യെസ്, parents should be taking the decision like what they should eat, what they should be wearing, or when they should go to bed, or which school they should be studying and things like that. But അവർ mature ആവുന്നതനുസരിച്ച് parents should gradually involve them in decision making. അവരെ കൂടെ decision makingലേക്ക് gradually നമ്മൾ include ചെയ്യണം. Second question, do you think parents are the best people to make decisions about their children's education? Parents definitely play a big role, but not always alone. Teachers can offer valuable insights, and older children can sometimes express preferences about certain subjects or learning styles. When it comes to younger ones, yes, they can decide on which is the place they can get the best education. However, if it is an older child, their preferences would be based on a different thing. So they would have a preference, they would like to learn a particular subject or a different learning style. So yes, they will have their own decisions. So you have to respect that. Third question, at what age do you think children can be allowed to make decisions by themselves? The age depends on the maturity of the child and the importance of the decision. Small choices about clothes or snacks can come earlier, while bigger decisions like career paths might involve parents for much longer. Okay, next question, why do most children find it difficult to make decisions? Children lack experience and haven't yet developed strong problem-solving skills. They might also be worried about making the wrong choice and disappointing their parents. അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രഷറുണ്ട്. ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാരൻസ് എന്നെ വഴക്ക് പറയുമല്ലോ എന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. Fifth question, should parents interfere in children's decision making? Not all the time. It's important to find a balance. Parents can offer guidance and explain potential consequences, but ultimately letting children make some choices helps them learn from their experiences. ബേസിക്കലി റൈറ്റ് അല്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെടുത്തോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ അത്രയും മെച്ചുവേർഡ് അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു കോൺസിക്വൻസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവരുടെ ചോയ്സസ് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ടു ലേൺ ഫ്രം ദർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. And the last question, how should parents help their children make decisions? എങ്ങനെയാണ് പാരൻസ് അവരുടെ കുട്ടികളെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Parents should talk through the options, discuss pros and cons, and encourage children to think about what's important to them. Also, parents can involve children in the everyday small decisions so that children can learn from their parents. എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ വേണം കുട്ടികളെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഷുഡ് ടോക്ക് ത്രൂ ദ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഡിസ്കസ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എൻകറേജ് ചിൽഡ്രൻ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദം. അവർക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും അതിനാവശ്യമുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കാനുമുള്ള രീതിയിൽ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക. Also, parents can involve children in everyday small decisions so that children can learn from their parents. Okay, so these are the different sub questions, these are the different opinion based questions along with the sample answers. So ഇത് നമ്മുടെ opinion based question എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റേസ് ചെയ്യാം. Okay, so make sure you cite or you explain whatever perspective you have. അത് കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയും ഒരു കോഹറൻറ്റ് ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. സോ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് 2ലും 3ലും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ നമ്മൾ ഓരോ വീക്കിലും ഈ ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഓരോ വെക്കാബുലറി ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. You have to ensure നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. You have to learn the meaning.
the context, or if possible some synonyms as well. So the next time when you come across a similar context where you can put it into use or put it into action, you have to be making sure you use it. നിങ്ങൾക്ക് easy ആയിട്ട് fluent ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം. So make sure you put that effort and learn it. Okay, so I hope everything is clear for you guys, and that's all for today. We have discussed the part 2 with 2 sample answers and 6 opinion based questions with sample answers. So I'll be seeing you guys next week same time with another part 2 and part 3. Until then, take care and have a very great day ahead. Happy learning.